हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू डैनियल और मोटो ब्लॉग्स। सो आज हम निकल रहे हैं फॉर द शॉर्ट राइड टू वापी एंड इट्स आवर बर्थडे। It's my birthday. So happy birthday. நேற்று எல்லாமே கேக்கெலாம் வெட்டியாச்சு அண்ட் ரைட் now we are getting off to Ahura hotel. ஸோ அதுக்கு கிளிப்ஸ் உடல வரும். ஸோ நாங்கள் வந்து அது ஸ்பெஷலாக ஒரு டிஷ்ஷுங்க சாப்பிட்றதுக்காண்டி அங்கே போகிறோம். ஸோ அதனால் நான் ரொம்ப நாளாக கேட்டது ரொம்ப மாசமாக கூட்டிகிட்டு சொன்னது இன்னைக்கு தான் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ஐயா. ஸோ அதனால் ரொம்ப நாள் டைம் கழித்து நேரம் கிடைத்ததுனால் நாங்கள் இப்போ கிளம்பிட்டுருக்கோம். மழை அங்கங்கே மழை பெய்யுது, கொஞ்சம் சேராக இருக்குது, பட் இட்ஸ் குவைட் குட். ரொம்ப இதாக தான் நல்லா சேராகிடுச்சு வந்து மழை பெய்யுது, பட் climate is good. It's good for ride. So on the way பார்ப்போம். இங்கே தான் சாப்பிட்டோம் ஒரு ஷார்ட் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி. இங்கே சாப்பாடு ரொம்ப டேஸ்டி இல்லை, பட் இட்ஸ் ஓகே. சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பணும். இங்கேருந்து நேராக அந்த குஜராத் வாப்பி ஹைவேக்கு போயிட்டு தென் ஃப்ரம் தேர் வில் கெட் ஆஃப். சலோ வில் கோ. ஹீரோ அன்னையார் டேனியல். ஐயாவுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. கீழே ப்ளூ ட்ரௌசரு, மேலே பிளாக் ஜாக்கெட்டு, பைஜாமா போட்ட மாதிரி இருக்கார் ஐயா. கீழே சேருப்பா சேரு. இது ஏதோ 5-6 மணி நேரம் சாக்கடையில் போன மாதிரி நம்பர் பிளேட்டே தெரிலாம். அதான் அப்படி இடிச்சிருங்க. This was the place where we had food. ஸோ இப்போ கிளம்பியாச்சு. அண்ட் மேடம் ஏறுங்களா? என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா மழை பெய்யுது அங்கங்கே. ஸோ அதனால அதுதான் பிரச்சனை. நின்றுட்டு தென் அகெயின் வி ஹேவ் டு வேர் ஆர் ரெயின்கோட்ஸ். இன்னொன்று பின்னாடி உட்காந்துருக்கனால ரொம்ப சேரு, அதான் அவ்வளோ ரெயின்கோட் போட்டுக்கோன்னு சொல்லி. அண்ட் ஐ ஆம் வேரிங் திஸ் ஒன் ஜாக்கெட். ஸோ getting off from this place. Here. Ready? Kalamma? Yes. Still construction work is ongoing in this way. Last time vandirundhen like a year before, and it was worst experience I had in this way. But right now they are constructing a cement road, and that is better because Dambar road they can't maintain. So I really don't know why this is happening every year, and they have to reconstruct this way. Ekna in the valley on this summer road arunchi, like when I brought this vehicle on 2021 and I went for the ride, it was superb. And just now the rain got settled and the climate, you can see the cloud, it's like a sponge. Superb. எனக்கு ஃபேவரட் லஸ்ஸி, ஐயாக்கு ஃபேவரட் மிஸ்ஸல். வரும் எனக்கு லஸ்ஸி தரல, ஆனால் என்னைய பார்த்து இறக்கப்பட்டு லஸ்ஸி தண்டான். போனாட்டியும் நான் என் நண்பன் கூட வந்திருந்தேன். இங்கே தானே வந்தோம். நானே வரல. அவன் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு அவன் முன்னாடி போயிட்டான். ஆமாம். ஸோ ரோடெல்லாம் ரொம்ப கேவலமாக இருந்துச்சு. கஷ்டம். சபதி இவ்வளோ பெரிய வாட்டர் டிராஃபிக். அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே இங்கே தான். 1 மணி நேரம் 10 நிமிஷத்தில் வந்துட்டோம். இப்போது ரொம்ப சீக்கிரம் அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்துட்டோம். இங்கேருந்து வாபி போகிறதுக்கு எப்படியும் ஒரு 18 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். ஒரு 1-2 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ
இந்த ரோடு நல்லா இருக்குது, டிராஃபிக் கிடையாது இன்றைக்கி. ஸோ அதனால் என் முன்னாடி பர்த்டேனால இன்றைக்கி டிராஃபிக் இல்லை, யாருமே வீட்டை விட்டு வெளியே வரல இன்றைக்கி. புருஷன் ஸ்பெஷலாக எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டாங்க, ரோடை கிளியர் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த ஹோட்டல் நல்ல ஹோட்டல், சாப்பிட்லாம். லாஸ்ட் டைமும் வந்திருந்தோம், அதனால நான் இப்போ திருப்பி இங்கே வந்திருக்கேன். மிசல் பாவ் நல்லாயிருக்கும், அது வேறு லஸ்ஸி நல்லாயிருக்கும். மட்கி பேல் கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் மிசல், தஹி மிசல், இது வந்து ஸ்பெஷல். இதில் வந்து தஹி தருவாங்க. அப்புறம் மிசல் பாக்கரி கிடைக்கும். இது வந்து பாக்கரினா அந்த சோறு அரிசியோட சப்பாத்தி. ஸோ மகாராஷ்டிராவில் இதுதான் ஸ்பெஷல். அதனால் வந்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஜோகேஸ்வரி மிசல் இந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு போங்க. ஃபுட் இஸ் வெரி டேஸ்டி. ஸோ தட்ஸ் அ ரீசன் ஐம் ரெக்கமெண்டிங். ஸோ இதுதான் அந்த ஹோட்டல். ஆல் டைம் ஃபேவரட் மிசல் காண்டி நாங்கள் இங்கே நிற்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் அ ரோட் விச் வில் லீட் அஸ் டு வாபி. We don't know whether where we are going and the hotel திறந்திருக்குமான்னு தெரியல, because today is open है ना. ठीक है, एयरपोर्ट दरिया मैडम அதுக்குள்ள பார்த்தாங்க. For a biryani, we used to travel from Mumbai to Masjid. This much curiosity we can say, or what we can say. So I don't know what word shoots it correctly, but I love food. Wherever I go, I eat like anything. Now we are in Vasai and there's no traffic at all, but okay, construction work is still ongoing, and as you can see, we are traveling together, and I did not mount the GoPro because it's raining, and anyhow I have to give the voiceover, and so I didn't mount it again and again. I have to place it and remove it, so that's the reason I've kept it handy. And yesterday it was her birthday, so she asked me for the ride to take her to a favorite hotel. Since rain got settled a little bit and there's no humidity, it's like a cool climate because we are in the highway and always on the go. That airflow keeps us ventilated, so that is better. But in some patches we have a traffic, we have some traffic jam because of the accident. I saw there was a truck, the whole truck got stuck in the mud. I don't know how he parked it, but somehow it got stuck, and because of that there was a traffic of 2 to 3 kilometers. Somehow I managed to get out of that, and here we are in Ahura. So I don't see any bikes today, but yes, definitely if you are coming in the morning ride, you can see a super bikes over here. निपट लिया ஒரு பாடா வந்தாச்சு ஹோட்டலுக்கு. नेक्स्ट टाइम வர வேண்டாம். யா அந்த ரோடு ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் இன்னும் போயிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ ப்ராப்ளம் எல்லா இடத்துலையும். லஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக வந்துருக்கிறோம், லஞ்ச் பண்ணிட்டு போகிறோம். இதுதா சும்மா செம்ம டேஸ்ட்டு சாப்பாடு. வித்தியாசமான ஒரு So we are getting off from this place.
இன்னைக்கு because she like to come here and she likes to have food in this hotel. As a special bun maska pav. So we have came here. Abhi we are going back to home. It's not raining out there, but it's little bit of humidity. We can say humidity is there because it's raining and you can see the cloud. எல்லாம் ஃபுல்லாக பஞ்சு மிட்டாய் மாதிரியே இருக்கு. See my helmet condition. Again we have to go to on that same road. Ma. ஸோ ஒன்று பேரிங் இஷ்யூவாக இருக்கும், இல்லைனா வேறு ஏதோ ஸ்விங் ஆம்க்கு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் இப்போது கேரேஜ்க்கு வந்துருக்கோம் பார்க்குறதுக்கு. அவங்க பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காண்டி அவங்க போயிருக்கானுங்க, திருப்பி லைக் வாங்குறதுக்கு போயிருக்கானுங்க. அதனால தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு சைடுக்கு டயரு தேய்கிறது, அதுதான் நினைக்கிறேன். இந்த வருங்க கரெக்டு, இந்த சைடுக்கு மட்டும் தேயுது, இந்த சைடுக்கு தேயல. தெரியுதா அந்த ஷேடு தெரியுதா? ஆமாம். So after a struggle, this sprocket ka bearing potrukanga. Then now we are just fitting everything. It's been a difficult. डालता हूँ YouTube में, देख लो. So this guys. So अभी टेबल वगैरह सब फूल लगा ले, ठोकले पाने रे लेकर टाइट पकड़ियो. அந்த நட் போல்டு ஃபுல்லாகவே தேஞ்சிருச்சு, டப்னு பட்டு. ஸோ அதனால் இனிமேல் அது கொண்டு போய் ராயல் என்ஃபீல்டில் கொண்டு போய் அந்த பேரிங்ஸ் ஃபுல்லாகவே போடணும். மேடம் இங்கே உட்காந்துருக்குறாங்க. ஸோ இட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், தட்ஸ் இட். ஒரு லெசன். இப்போ லாஸ்ட் டைம் எல்லா வயரிங் என்னெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி போட்டிருந்தோம். இப்போது ஸ்ப்ராக்கெட் இஷ்யூ ஆயிடுச்சு. मोनिश और हसन शेख और he is a 2-wheeler mechanic and he is a 4-wheeler and he is a 2-wheeler mechanic. अच्छा ये तुम सब करते हो, चलो चलो मिलते, थैंक यू. ஸோ இப்போ இவங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. மெக்கானிக்கு ரோட்டில் கிடச்சி லைக் அவங்க வந்து ரோட்லேருந்து இருக்கிற தென் வண்டியை வந்து தள்ளிட்டு வந்திருக்கோம். தள்ளிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ கிளம்பிட்டு இருக்கோம். We are finally back and மூஞ்சி ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு பிகாஸ் சூடு, மழை, அப்புறம் சூடு, குப்பை, அந்த மண், அதெல்லாம் ரொம்ப பாருங்க என் மூஞ்செல்லாம் கருகருன்னு ஆயிடுச்சு. ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் and subscribe to my channel Daniel Jumoto Vlogs. Bye bye. For me, break for me, break that body for me. What?